Ekiti. Sadat Executive Hotel is located at Old Ilawe Road, Ado Ekiti. Telephone 0707033695887 08134779851 08033979291. Visit us today for your luxury, comfort, and peace. You deserve the best. Sadat Executive Hotel is managed by Desjo Global Services Limited. Calls for collaboration with all local government chairmen in the states. Federal government reaffirms commitment to implementing National Education Quality Assurance Policy. Plus, Afe Babalola University celebrates 80 years of the United Nations. Hello and welcome. This is Nta Ado Ekiti News Tonight, and my name is Olu. The meeting, which was Ekiti State Governor Biodun Oyebanji has called on the local government and local council development areas chairmen to implement policies and programs that would have a direct bearing on the people at the grassroots. He gave the advice at a meeting with all the chairmen of the 16 local governments and the 18 local council development areas in the state at the government house in Ado Ekiti. Kehinde Durodola has details. The meeting, which was at the instance of the governor, aims at discussing security, local government autonomy, and collaboration with state government intervention on agriculture at local government areas. The governor appreciated the local government bosses for the services that were rendering to their people and the support given to his government. He called on them to continue to work hand in hand with security operatives in their areas so that Ekiti will remain the most peaceful state in the country, as it was adjudged last year. On the local government autonomy, the governor assured the chairman that the decision of the Supreme Court on the matter will be implemented in such a way that it will not affect people at the grassroots. Governor Ibanji also called on the local government bosses to key into the state government intervention on agriculture by providing land and encourage youth to be involved in farming so that the aim of making Ekiti State the food basket of the nation can come to reality. He added that the number of youth showing interest in farming activities in the Ekiti State has greatly increased due to support from Ekiti State government, hence the need to provide necessary support at the local government levels. One thing that is sacrosanct in this job we are doing is that some people send us on errands. They are the people at home. And when the government doesn't serve those people, the government will fail. The more reason we need to continue to engage with each and every one of us so that we can share our own views and plans and policies with you and agree on areas of collaboration. Special advisor to the governor on security, Commissioner for Agriculture and Commissioner for Finance wants the council's bosses to align their plans with that of the state. Chairman Adgon in Ekiti State, Oluwasegun Ojo, says the meeting has again exposed them to the agenda of the governor, especially on agriculture. Excellency wants us to focus more on agriculture because it appears it is one of the very veritable platforms to create jobs for our teeming youth. And so if we are doing that and there are jobs for the teeming youth, it is helping you and it will definitely help our economy. And so that is the essence of today's meeting. The council's bosses pledged their loyalty and support to the government of Governor Biodun Oyebanji. In Ado Ekiti, Kehinde Durodola, NTA News.
The Federal Ministry of Education has reaffirmed its commitment to implementing the National Education Quality Assurance Policy across all states. This was emphasized during a stakeholders engagement meeting held at the Ministry of Education Conference Hall in Ado Ekiti. Gloria was there and now reports. The Federal Ministry of Education has engaged stakeholders on the effective implementation of the National Education Quality Assurance Policy aimed at improving learning outcomes in schools below the tertiary level. Highlighting activities of the Federal Education Quality Assurance Service, the facilitators noted that evaluators are deployed to assess the schools through various measures, including external evaluations, school self-assessments, follow-up, special and accreditation evaluations, as well as on-the-spot monitoring and supervision. We want to see the possible solutions so that education can move forward and we can achieve all the implementation strategies that we have been earlier planned at the Federal Ministry of Education, like National Council on Education. That's what we are doing. It's a collaborative effort to make education work in Ekiti State. Permanent Secretary, Ekiti State Ministry of Education, Mike Omolayo, described the meeting as crucial to enhancing educational standard and ensuring policy impacts through collective responsibility. She stressed that the success of the policy rests largely on the active participation and collaboration of all stakeholders. Participants engaged in interactive sections for in-depth group discussions, followed by question and answer sessions where concerns affecting learners, teachers and parents were raised and addressed. We want to make sure that our teachers are not involved. The moment teachers are not involved, the idea of students engaging in examination of practice will be reduced, because teachers are the center point of the whole situation. So this program, like I said earlier, is a right thing that is being done at the right time. This forum has given us opportunity to be able to know how best to do this, so that we're able to produce the best result, and the best result will be shown by our product and the impact of our product in the larger society. They expressed optimism that the session would yield results and drive meaningful change in the education system, particularly if all stakeholders commit to implementing the insights shared during the session. In Ado Ekiti, Gloria Alabi, Nta News. As the United Nations marks 8 decades of global diplomacy, it is imperative that it reflects on its journey so far, its many triumphs in peacekeeping, humanitarian efforts, and conflict resolutions, as well as the persistent and emerging challenges threatening the global peace and security. Ambassador Usman Sarki stated this at the 2025 edition of the Diplomatic Dialogue Forum organized by the Department of International Relations and Diplomacy, Afe Babalola University, Ado Ekiti. The reports. The 2025 edition of the Diplomatic Dialogue Forum serves as an intellectual space where theory meets practice and where young minds are privileged to engage directly with reality and vigors of diplomacy in a constantly evolving world. The theme for this year's forum, the United Nations at 80 years of existence, the achievements and challenges in global space, in global peace and security in the 21st century, Ambassador Usman Sarki says having a United Nations that can establish a fairly equitable, strong and successful governance with a global order that will ensure prevalence of peace and diminution of conflicts is achievable. That distinction alone gives Nigeria the platform to stand on, to claim a position on the United Nations Security Council as a permanent member from Africa. The founder and chancellor of Afe Babalola University, Ado Ekiti, Are Afe Babalola, commends the lecturer for sharing his wealth of experience, stressing that his insight into global governance, multilateral diplomacy, and peace architecture has enriched the discourse and inspired the students. Based on this at all, I take every statement that he has made, adopt. So, Your Excellency,
Your statement is mine. I adopt this as mine. Vice Chancellor Afe Babalola University Ado Ekiti, Professor Smaranda Olamide, says the institution is committed to nurturing not only academic excellence but also global citizens, critical thinkers, and ethical leaders equipped to solve the world's complex challenges. That commitment and a golden opportunity for our students, you here present, who aspire to shape the future of international relations and diplomacy. The forum is to bridge the gap between classroom learning and real-world experience for the students. In Ado Ekiti, Olukemi Sani, NTA News. The federal government has declared Friday 18th and Monday 21st April 2025 as public holidays for Good Friday and Easter Monday celebrations. In a statement, the Minister of Interior, Olubunmi Tunji-Ojo, congratulates Christians, urging them to reflect on the love and sacrifice of Jesus Christ. He also calls for prayers for peace, unity, and national development, reaffirming President Tinubu's commitment to a renewed hope agenda. The minister encourages citizens to show love and kindness to one another and wishes all a joyful Easter celebration. And now let's join Ayodeji Ogunshakin for sport updates. The game of rugby has officially been readmitted into the 2024 National Sports Festival tagged Gateway Games, scheduled to take place in Ogun State from May 16 to 30, 2025. This followed the approval of the Joint Technical Committee for the 22nd edition of the National Sports Festival, which unanimously agreed on the inclusion of rugby after thorough evaluation. The committee cited the game's rising popularity, increased grassroots participation, and growing national followership as key factors behind the restatement. The president of the Nigerian Rugby Football Federation, Ademola Are, expressed appreciation to the Director General of the National Sports Commission and concerned stakeholders for the decision. Sequel to an earlier collaborative meeting with the official of the Nigerian Television Authority, NTA, aimed at changing the face of sports broadcasting in Nigeria, the National Sports Commission Chairman, Malam Bashir Diko, is holding a strategic meeting with key stakeholders and partners in Paris, France. The 3 days engagement and bilateral meeting involved the National Sports Commission Chairman, the Nigerian delegation that also includes team from the Nigerian Television Authority and other relevant agencies under the Federal Ministry of Information and National Orientation, including NBC, Federal Radio Corporation, and VON. The NSC chairman said fundamentally sport and media go hand in hand, and it is media broadcast and content management that promotes sponsorship, viewership, proper monetization and revenue inflow into sports and generally drive sustainable development in sports industry. That is on sports. I'm Ayodeji Ogunshakin, NTA News. And that's about it on the news tonight. Up next is the translation of the news in Yoruba language. We thank you so much for being with the NCA. Good evening. Ìròyìn tó gún régé tí kò lẹ́jà ń bá kan nínú láti iléeṣẹ́ NTA 5 Ado Ekiti wá. Ìròyìn ayọ̀ ní tiwa kò pẹ́ bí bẹ́ẹ̀ ni kì í lé búlábúlà kò já létí o ẹ̀mí tí kò ra kí ẹ gbọ́ ògidì ìròyìn bó bá ṣe rí là ó sọ ìròyìn rẹ̀. Ìfọwọ́sowọ́pọ̀ àwọn alága ìjọba ìbílẹ̀ nípìnlẹ̀ yìí, ìjọba àpapọ̀ orílẹ̀-èdè yìí ti ń pẹlẹ mọ́ ìfarajì láti gùnlé àlàkalẹ̀ ètò ẹ̀kọ́ tó dáńtọ́. Fásitì Afẹ́bàbálá ṣe àjọyọ̀ pípé 100 ọdún àjọ ìṣọ̀kan àgbáyé. Ẹ kúrọ̀lẹ́, ẹ kú iṣẹ́ tòní. Ìròyìn tí àṣálẹ́ ní dé sí ojú ìwòran yìí láti ẹnu Tèmítọ́pẹ́ Fálẹ́gàn.
gómìnà ìpínlẹ̀ Èkìtì Bíọ́dún Oyèbánjí ti sọ fáwọn alága ìjọba ìbílẹ̀ pẹ̀lú àwọn alága ìjọba ìdàgbàsókè Èkìtì láti ṣe ètò tí yóò nípa lórí àwọn ìjọba ẹsẹ̀ kùkú. Ó gbà wọ́n níyànjú yìí nígbà tó ń ṣèpàdé pẹ̀lú àwọn alága ìjọba ìpínlẹ̀ 16 pẹ̀lú àwọn alága ìjọba ìdàgbàsókè ẹsẹ̀ kùkú 18 ní ilé ìgbé ìjọba nílùú Adó Èkìtì. Kẹ́hìndé Dúdọlá jábọ̀ ìròyìn ẹ tẹ́tí sí àtúpalẹ̀ rẹ̀. Ìpàdé ọ̀hún léyìí tí gómìnà pè ní èròǹgbà rẹ̀ jẹ́ láti jíròrò lórí ètò ààbò, ìdáwà ìjọba ìbílẹ̀ àti ìfọwọ́sowọ́pọ̀ pẹ̀lú ìjọba lórí ọ̀rọ̀ ètò ọ̀gbìn láwọn ìjọba ìbílẹ̀. Gómìnà ló mọrírì àwọn alága ìjọba ìbílẹ̀ ọ̀hún fún iṣẹ́ takuntakun tí wọ́n ti ń ṣe fáwọn ènìyàn wọn àti àtìlẹ́yìn tí wọ́n ti ní fúnjọba rẹ̀. Ó pè wọ́n láti tẹ̀síwájú ìfọwọ́sowọ́pọ̀ pẹ̀lú àwọn ẹ̀ṣọ́ aláàbò lágbègbè wọn kí ìpínlẹ̀ Èkìtì lè tẹ̀síwájú àti máa jẹ́ ìpínlẹ̀ tálàfíà tí ń jọba jù lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà. Lórí ti ìdáwọ̀ ètò ìjọba ìbílẹ̀, gómìnà ló fi dá àwọn alága ìjọba ìbílẹ̀ náà lójú pé ìpinnu ilé ẹjọ́ tó ga jùlọ lórí ọ̀rọ̀ náà ni wọ́n á múṣẹ, ṣùgbọ́n ṣá wọn ò ní jẹ́ kí ó ṣe ìpalára fún ẹnikẹ́ni. Gómìnà Oyèbánjí ló tún wá gba àwọn ìjọba ìbílẹ̀ náà lámọ̀ràn láti rí wípé àwọn náà kópa nínú ètò ọ̀gbìn nípa ṣíṣe kóríyá fáwọn ọ̀dọ́ kí wọ́n lè máa túbọ̀ kópa sí nínú ètò ọ̀gbìn lérògbà àti mú kí ìpínlẹ̀ yìí kó da èyí tó ń pèsè oúnjẹ fáwọn èèyàn jùlọ lórílẹ̀‐èdè. Bákan náà ló fi kún pé iye àwọn ọ̀dọ́ tó ti ń ṣàfihàn àti máa kópa nínú iṣẹ́ àgbẹ̀ ni ó ti pọ̀ sí látàrí àtìlẹ́yìn tí wọ́n rí gbà láti ọ̀dọ̀ ìjọba ìpínlẹ̀ yìí, èdè tó fi yẹ káwọn ìjọba ìbílẹ̀ náà ó ṣe kóríyá fún wọn. Olùbádámọ̀ràn pàtàkì sí gómìnà lọ́rọ̀ ààbò, kọmíṣánná fẹ́tò ọ̀gbìn àti kọmíṣánná fẹ́tò ìṣúná owó ni ó ní kí àwọn alága ìjọba ìbílẹ̀ ọ̀hún ó jẹ́ kí ààtò wọn náà kó wà níbàámu pẹ̀lú ti ìpínlẹ̀. Alága ẹgbẹ́ àwọn alága ìjọba ìbílẹ̀ nípínlẹ̀ Èkìtì Olúwaṣẹ́gun Òjó ló ní ìpàdé náà ló tún sí wọn lójú inú sí àwọn àlàkalẹ̀ ìjọba pàápàá jùlọ lẹ́ka ètò ọ̀gbìn. Àwọn alága ìjọba ìbílẹ̀ ọ̀hún ló ṣèlérí àtìlẹ́yìn àti jólóòtọ́ wọn sí ìjọba gómìnà Bíọ́dún Oyèbánjí. Kẹ́hìndé Dúdọlá ló ṣàtúpalẹ̀ ìròyìn. Iléeṣẹ́ tó ń rí sétò ẹ̀kọ́ ti ìjọba àpapọ̀ ti fi ìfarajìn àti ètò ìṣèjọba tó dáńtọ́ múlẹ̀ káàkiri gbogbo ìpínlẹ̀. Wọ́n ń tẹnpẹlẹ mọ́ ọ̀rọ̀ yìí níbi ìpàdé àwọn tọ́rọ̀ kàn gbọ̀ngbọ̀n tó wáyé ní gbọ̀ngàn iléeṣẹ́ tó ń rí sétò ẹ̀kọ́ nílùú Adó Èkìtì. Gloria Alabi jábọ̀ ìròyìn àtúpalẹ̀ rẹ̀ rèé. Iléeṣẹ́ tó ń mójútó ètò ẹ̀kọ́ ní orílẹ̀-èdè yìí ló ti ké sí àwọn tọ́rọ̀ kàn lórí ìsàmúlò ìlànà ètò ẹ̀kọ́ tó yè kooro, eléyìí tí àfojúsùn rẹ̀ jẹ́ láti mú kí ètò ẹ̀kọ́ àwọn alákọ̀ọ́bẹ̀rẹ̀ àti ti girama rúgọ́gọ́ sí lórílẹ̀-èdè yìí. Nígbà tó ń ṣe àgbékalẹ̀ àjọ alábòjútó ètò ẹ̀kọ́ tó yè kooro káàkiri, olùdánilẹ́kọ̀ọ́ ṣàfihàn rẹ̀ wípé wọ́n ti dá àwọn olùbẹ̀wò sílé ẹ̀kọ́ láti ṣàgbéyẹ̀wò àwọn ilé ẹ̀kọ́ nípa àwọn ìlànà bíi ìgbéraẹniwò àwọn olùbẹ̀wò àti ṣíṣe àbẹ̀wò bí iṣẹ́ ṣe ń lọ sí láwọn ilé ẹ̀kọ́ káàkiri. a sì wá àwọn ọ̀nà àbáyọ náà ní gbogbo ìyàn sọ so that education lè tẹ̀síwájú àti lè di pé ètò ẹ̀kọ́ gbogbo gbà sókè ní ìpínlẹ̀ Èkìtì. Akọ̀wé àgbà àjọ ọ̀hún ẹ̀ka ti ìpínlẹ̀ Èkìtì Mike Ọmọláyọ̀ ṣàpèjúwe ìpàdé ọ̀hún gẹ́gẹ́ bí eléyìí tó ṣe pàtàkì láti ṣàmójútó ètò ẹ̀kọ́ kí ó lè gòkè sí i nípa ojúṣe olúkúlùkù. Ó sọ di mímọ̀ wípé àṣeyọrí àgbékalẹ̀ ètò ẹ̀kọ́ tuntun ọ̀hún ni ó dá lórí ìfọwọ́sowọ́pọ̀ gbogbo àwọn tọ́rọ̀ kàn. Àwọn tó kópa nínú ìpàdé ọ̀hún kò ṣàì fọ̀rọ̀jomitoro ọ̀rọ̀ pẹ̀lú ìbéèrè àti ìdáhùn tí wọ́n sì tún ṣàgbéyẹ̀wò ohun tó máa ń da àwọn òbí àti akẹ́kọ̀ọ́ láàmú. Òǹkàlù wa mọ ipa àti ètò ẹ̀kọ́ gbà láti jẹ́ kí nǹkan tó ń múra síwájú wa yìí kàdáfì jẹ́ pé ó tẹ̀síwájú. Olúkúlùkù ẹgbẹ́ àti ènìyàn ni ó ti ṣe láti sọ àwọn tí a mọ̀ tó lè jẹ́ ọ̀nà àbáyọ. Mo sì ní ìdánilójú pé ètò yìí yóò kó ipa gidigidi ní ìdàgbàsókè ẹ̀kọ́. Wọ́n wá fi ìdánilójú wọn hàn wípé àpérò ọ̀hún ni yóò ṣe èso rere lórí ètò ẹ̀kọ́, pàápàá jùlọ tí àwọn tí ọ̀rọ̀ kàn lórí ọ̀rọ̀ ètò ẹ̀kọ́ bá fi ara wọn jìn bí ó ṣe tọ́ àti bí ó ṣe yẹ lórí àwọn nǹkan tí wọ́n kọ́
nínú àgbékalẹ̀ tó wáyé yìí Joshua Situ ló ń jábọ̀ fún iléeṣẹ́ NTA nílùú Adó Èkìtì. bí àjọ ìṣọ̀kan àgbáyé ṣe ń pé 100 ọdún tó ti ń jẹ́ aṣojú lágbàáyé àti onírúurú ipa rẹ̀ tó fi hàn láti ìgbà tó ti bẹ̀rẹ̀ ní bó ṣe ti ń ja àjàṣẹ́gun ní pípa àlàáfíà mọ́ ètò ìrànlọ́wọ́ àti yíyanjú gbọ́nmisómi òtó tó fi mọ́ ìkojú ìpèníjà tó ń dúnkokò mọ́ àlàáfíà àti ètò ààbò àgbáyé. Ambassador Usman Saki pé ló ṣàlàyé yìí níbi àpérò àwọn aṣojú orílẹ̀-èdè tọdún 2025 ti ẹ̀ka ìmọ̀ ìlú koro lágbàáyé àti iléeṣẹ́ aṣojú orílẹ̀-èdè ti fásitì Afẹ́ Babalọ́lá gbé kalẹ̀. Olúkẹ́mi Sanni jábọ̀ àtúpalẹ̀ rẹ̀. àjíròrò àgbáríjọpọ̀ àwọn onímọ̀ lágbàáyé tọdún 2025 ni ó jẹ́ èyí tó fàyè sílẹ̀ fún àti mú iṣẹ́ tí wọ́n ń kọ́ ní kíláàsì àti èyí tó ń wáyé wá sójúṣe pẹ̀lú àkórí tọdún yìí àjọ ìṣọ̀kan àgbáyé lọ́mọ 100 ọdún tó ti wà àwọn àṣeyọrí àti ìpèníjà rẹ̀ lọ́rọ̀ àlàáfíà àti ààbò ní sáà táwa yìí. aṣojú orílẹ̀-èdè Usman Saki ni ó ní àjọ ìṣọ̀kan orílẹ̀-èdè ni wọ́n dá kalẹ̀ pẹ̀lú ìdọ́gba wíwà ní ìṣọ̀kan àti mímú kí ètò ìjọba tó dúró rẹ̀ wà káàkiri àgbáyé létà àti lè rí pé àlàáfíà àti àwọn ibi tí kùdẹ̀kùdẹ̀ bá wà wọ́n yanjú nítùbínùbí. Olùdásílẹ̀ iléèwé fásitì Abuad ààrẹ Afẹ́ Babalọ́lá ló sì ti kàrákátà ẹni tó gbé ìdánilẹ́kọ̀ọ́ náà kalẹ̀ pẹ̀lú ìmọ̀ ìrírí tó ti ní tó sì tẹ̀pẹ́lẹ́ mọ́ pé àwọn ohun tí ó gbé kalẹ̀ nínú ètò ìjọba lágbàáyé ṣíṣojú orílẹ̀-èdè àti ṣíṣe àgbékalẹ̀ àlàáfíà ni ó jẹ́ èyí tí yóò ru àwọn akẹ́kọ̀ọ́ náà sókè. Gíwá fásitì náà ọ̀jọ̀gbọ́n Smaranda Ọláìdé ló ní iléèwé náà ni ó ní ìkarabọ̀ pẹ̀lú kíkọ́ àwọn akẹ́kọ̀ọ́ lẹ́kọ̀ọ́ àti láti lè ró wọn lágbára lè kojú ìpèníjà tó kù fẹ́ bẹ́yọ lágbàáyé. àpérò náà ló dí àlàfo láàrin ẹ̀kọ́ ní kíláàsì àti ìrírí tí ó ń ṣẹlẹ̀ lágbàáyé fáwọn akẹ́kọ̀ọ́ náà. Kẹ́hìndé Dúródọlá ló ṣàtúpalẹ̀ ròyìn. ìjọba àpapọ̀ ti kéde ọjọ́ Friday ọjọ́ 18 àti Monday ọjọ́ 21 oṣù kẹrin ọdún tá a wà nínú rẹ̀ yìí fún ìsinmi lẹ́nu iṣẹ́ láti sàmì sí Good Friday àti ọdún àjíǹde. Nínú àtẹ̀jáde látẹnu mínísítà fọ́rọ̀ abẹ́lé Olúbùnmi Túnjí Òjó ó ṣàjọyọ̀ pẹ̀lú àwọn onígbàgbọ́ ó sì rọ̀ wọ́n láti fi ìfẹ́ Jésù Kristi wọn ó sì pè fún àdúrà fún àlàáfíà ìṣọ̀kan fún ìdàgbàsókè orílẹ̀-èdè yìí. ó tẹnpẹlẹ mọ́ ìfarajìn ààrẹ Tinubu fún àlàkalẹ̀ àgbéǹde tuntun orílẹ̀-èdè yìí. mínísítà náà gba gbogbo ọmọ orílẹ̀-èdè níyànjú láti fi ìfẹ́ àti inú rere hàn síra wọn ó sì kí gbogbo mùtúmùwà kú ọdún àjíǹde. ẹ jẹ́ ká darapọ̀ mọ́ akọ̀ròyìn wa Ayọ̀dèjì Òkúnṣàkè fún ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ìròyìn abala eré ìdárayá. ìdíje rọ́gbì ni wọ́n ti mú wọnú ìdíje àjọ̀dún eré ìdárayá tọdún 2024 tí wọ́n pè ní Gateway Games léyìí tí yóò wáyé nípìnlẹ̀ Ògùn bẹ̀rẹ̀ láti ọjọ́ 16 oṣù karùn-ún sí 30 oṣù karùn-ún ọdún táwà nínú rẹ̀ yìí. lẹ́yìn bí ìgbìmọ̀ tó wà fún ètò ìdíje ìkejìlélógún irú rẹ̀ tí wọ́n ti fọwọ́ sí ni wọ́n ní ìdíje ọ̀hún ni wọ́n fọwọ́ sí látàrí bó ṣe jẹ́ pé àwọn èèyàn ló ti ń gba ti ìdíje náà tó sì jẹ́ pé ó ti pọ̀ káàkiri àwọn ìgbèríko pẹ̀lú pé ó ti ní ọ̀pọ̀ àwọn tí ó ń wò ó. ààrẹ àjọ ìdíje bọ́ọ̀lù rọ́gbì lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà Adémọ́lá Ààrẹ ló fi ẹ̀mí ìdùnnú hàn lórí bí àjọ tó ń rí sí ìdàgbàsókè eré ìdárayá àti àwọn tọ́rọ̀ kàn gbọ̀ngbọ̀n ṣe ìpinnu pé kí wọ́n mú ìdíje náà wọ̀ ọ́ látàrí ìbáṣepọ̀ tó wà láàrin àwọn aláṣẹ iléeṣẹ́ ìmọ̀ràn tìjọba àpapọ̀ pẹ̀lú èròǹgbà àti mú kí gbígbé ohùn sáfẹ́fẹ́ ìdíje eré ìdárayá lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà ó di èyí tí ó ń làkàkà sí i. àjọ náà ló ti ṣèpàdé pẹ̀lú alága ìgbìmọ̀ tó wà fún ọ̀rọ̀ eré ìdárayá lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà Manam Shehu Dikko níbi ìpàdé tó jẹ́ pé ó ṣe pẹ̀lú àwọn tọ́rọ̀ kàngbọ̀n ní Paris orílẹ̀‐èdè Faransé. ìjíròrò ọlọ́jọ́ mẹ́ta ọ̀hún ni ó jẹ́ ìpàdé láàrin iléeṣẹ́ tó wà fún ìdàgbàsókè eré ìdárayá àwọn aṣojú iléeṣẹ́ ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ ti orílẹ̀‐èdè Nàìjíríà yẹn NTA àti àwọn àjọ míì tọ́rọ̀ kàn lábẹ́ iléeṣẹ́ fún ọ̀rọ̀ ìròyìn tí ó fi mọ́ ti ìlanilọ́yẹ̀ àjọ tí ó ń kánilọ́wọ́ kò lórí ohun tí wọ́n gbé sáfẹ́fẹ́ iléeṣẹ́ rédíò tìjọba àpapọ̀ àti Voice of Nigeria.
alága àjọ tó ń rí sí eré ìdárayá ló ní ó ṣe pàtàkì nítorí pé ìdíje alága àjọ tó ń rí sí ìdàgbàsókè eré ìdárayá ló ní ó ṣe pàtàkì ní bó ṣe jẹ́ pé eré ìdárayá àti ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ ni wọ́n jọ wà ní ìgbẹ́kẹ̀gbẹ́ tí ó sì ní ó ṣe pàtàkì láti ṣe kóríyá fún àwọn tí ó ń ṣe onígbọ̀wọ́ àti àwọn tí ó ń gbé àwọn eré ìdárayá náà jáde fáwọn èèyàn rí èrèdí tó fi yẹ kí wọ́n mú ìdàgbàsókè bá àwọn ẹ̀ka náà. Kẹ́hìndé Dúródọlá ló ṣàtúpalẹ̀ ìròyìn. ìròyìn tí àṣálẹ́ ní kò jù báyìí lọ. Ẹ pàdé wa ní dédé àsìkò yìí lọ́la fún ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ìròyìn míì. Ó dàárọ̀. ìròyìn rẹ̀ ẹ wá gbọ́ ẹ wá tẹ́tí ẹ gbọ́ ìròyìn tó kún régé tí kò lẹ́jà ń bá kan nínú láti iléeṣẹ́ NTA Ado Ekiti wá ìròyìn ayọ̀ ní tiwa kò pẹ́ bí bẹ́ẹ̀ ni kì í lé búlọ́bùlà kò jálé sí o ẹ̀mí ti kóra kí ẹ gbọ́ ògidì ìròyìn bó bá ṣe rí là ó sọ ìròyìn rẹ̀. This Easter, get ready for double the excitement, double the fun, and double the enjoyment with Star Times Double Double Upgrade promo. To enjoy this double offer, we